for women to be in politics, it doesn't mean that wameuza kanyau. Awache tu ushamba. Women have to be in leadership, and we will be in leadership unapologetically. For me, I had a good strategy, and my strategy made me penetrate up to where Baba was. Kwa haters naambia kama pochi linatumika, acha watumie pochi. Kwa sababu tuone wanafika wapi. Friends, strategy na Mungu. Hamna pochi. Hamna pochi. Magoti chini, kichwa mbele, confident, unachapa show safi. So mambo vipi, tuko hapa leo na mrembo hapa, mmekuwa mkimuulizia, tunamuona kwa rallies za Azimio, amevaa pale uniform moja beret ya red na nguo hapo za kijeshi, anapiga maneno pale kwenye stage. Watu wamekuwa wakijiuliza mrembo ni nani? Na leo tumemtafuta tukampata, msichana mrembo, msichana shupavu, anajiita Tabi, lakini wacha jiseme jina. Hebu kwanza karibu sana. Hebu ambia Wakenya unaitwa nani? Asante sana South TV for looking for me. It's such an honor. My name is Rachael Tabitha. Rachael Tabitha. Hiyo ingine watajulia tukisonga. Yep. For people have first saw you, najua umekuwa maybe kwa hii game for some time, but people first saw you pale ni sijui ni Jacaranda ama ilikuwa wapi ama ni Kamukunji. Pale baba aliunleash majamaa fulani wamevaa uniform hivi, na kulikuwa na kibra na kulikuwa na mrembo hapo katikati. Hebu tuambie ulianzaje hii journey yako ya kuingia katika siasa, political activism? My journey in politics started in campus. For those who don't know, I've been a student leader for a while. I've been a KUSO deputy president. KUSO is the Kenya University Students Organization for some time. I'm very influential across the country when it comes to comrades and students. So I did not start yesterday. I was actually campaigning for Raila Odinga at the secretariat, the National Campaign Secretariat. And now they have seen me still with Raila, going on with the Mandamano, the People's Barazos. And now with the new movement, the movement for the defense of our democracy. Yep. Movement for the defense of our democracy. Kabla tuongelee hiyo movement, wacha turudi pale nyuma kidogo. Umetuambia ulikuwa KUSO, ulikuwa campus. Sijui ulienda wapi campus, na watu wa Kenya maybe wanaweza taka kujua ulikuwa ulifanya nini campus ama ukiwa student leader pale. Nimegraduate last year with my first degree in mass communication and journalism. On my second degree now. On hiyo nitasema baadaye. Yes, so nimekuwa MKU, Mount Kenya University. Yeah. Good to know that. So umesema ulikuwa student leader. So hii mambo si ati umeanza tu jana, ilikuwa ni vishasha kitambo ulianza kupigia watu? Siasa you can never come out of nowhere. Politics you must come out of somewhere. A real politician must have some history, however small. They must come from somewhere. So for me, I was not born out of nowhere for politics. I've had a journey which had its own challenges, which had its own lessons, and that's why I'm here today. Yeah, so I wasn't picked from the streets. Miss Jatoka streets. Hebu ndio tu kwa faida ya mtazamaji, hebu tuambie maybe Rachael Tabitha aligrow wapi? Nini watu wajue labda unatokea wapi, ama wewe ni Nairobi? Kidogo tu tuguzie hapo. I was born in Mombasa, Kenya, where I was raised up to 13 years of age, and then we moved to Nairobi. So mimi nimegrow Nairobi. Mimi demu wa Nairobi. Mimi demu wa Nai. Yeah. Na hebu tuambie, hii wanasemanga ni kama bag. When did this bag of politics bite you? Ukajua ulianza kusumbua pale home kisema ukinyimwa chai unasema haki yetu, ama ilikuwaje? Mimi kuna watu ambao hawajui nimetokea wapi. Mimi nimepiga campaign nikiwa 15 years. Tulitoka Nairobi nikaenda Ushago. My father who raised me amekuwa politician 2 terms MP. Amefail tu imoja. So mimi nilikuwa nampigia campaign sana na nilikuwa mdogo. I used to be on those caravans, vumbi ni mingi huko Ushago. Mimi napiga tu na control kila kitu. So wewe ni dynasty? Mimi dynasty kivyangu tu. Unaweza taka labda wajue baba ni nani, ama utacheza chini for now? For now nacheza chini because I'm still here. I'm here to stay. I'm here to stay. So useme ni kama partly kwa family uliona because you grew up in a political family ndio ukaanza kufanya yale mambo?
nili realize naweza fanya siasa kwa sababu I used to speak when I'm given message to pass to the people. I used to speak it so well. So that made me want to do communications. Ndo sasa campus nikafanya mass communication to learn more about speaking, public speaking and all that. Sasa nikiwa campus nikaona hapa pia kuna gap when it comes to student leadership, because students used to cry many things, insecurity, and you see, apart from missing marks and hygiene, which can be handled by the school administration, there are things like hair blown, insecurity that need an upper hand in the government. So I felt I have the guts to help students maneuver their problems from just the administration, the school administration, to the government level, because I'm well networked. I have some good connections. I'm not bragging though, but it's not bad to brag. But I'm well connected, so I knew through my networks I'll be able to address these issues at the national level, and so far I've done it so many times. Tuanze hivi na ile video ambayo ilikuleta kwanza pale Kibera. Watu obviously umesema ulikuwa na hiyo connection, babako ni mtu ambaye amekuwa kwenye siasa. Uliwezaje kujipata mpaka ukafika pale kwenye ile circle ya baba ya Raila Odinga ambaye nasikia ni ngumu sana kupenetrate? For a while I'll admit a bit that Baba was such a big person. He's still big. Actually, no one can beat the history of Raila Odinga. He's the father of politics in Kenya. Whether we like it or not, he is. So, Baba is not so hard to meet. He's not that political god. Baba is just a human being who listens to what you have in your brain. And he likes to mentor people who have something. The people that he sees they can become something politically, you'll have a through pass easily. The people say that it is hard to meet. Maybe they have not come up with a good strategy. For me, I had a good strategy, and my strategy made me penetrate up to where Baba was. I was able, actually, I'll acknowledge her, Odinga also. She was my boss at the Raila Odinga Secretariat. I've had mentors like Senator Bethy, and my biggest mentor also is Babu Owino. So I was still on the correct channel. So I used the channel, sorry. So I used my connections. I used my strategy. Sana mimi strategy ilinisaidia kufika pale. Political strategy. Hiyo tu. Kama una political strategy wewe sawa baba. Lakini kama uko nayo, it'll give you an audience. Yeah. Hii wiki we are celebrating International Women's Day, and as a woman leader, najua it's very hard and kuna stereotypes mambo mingi. Watu wanasema huyo mali amefika, labda juu ni kasupu, labda juu ni mrembo, labda juu ni light skin, labda li compromise. What have you encountered such perceptions? Watu wamekudis maybe pale when I know you're a young person, uko Instagram, uko Twitter, uko TikTok, uko Facebook, watu comments wanakuambia nini? Umepata kutana na hizo stereotypes? Watu wako wanakuambia wewe umepeana pochi la biashara. That is the new word they're using. I struggle to understand what is that, lakini kakuja kuelewa. Lakini let me tell you, siasa kuna wale pochi maybe na work, lakini pochi ikiwork hawezi enda far. Ukitaka tu vizuri as a woman, hizo vitu unasoma tu lakini zisikuingia kwa kichwa. People will always think that as a woman you must be favored. As a woman lazima hiyo pochi ifanye kazi ndio make it. My friend, no. Hiyo kitu si vile wanafikiria. So kwa haters unawaambia hakuna pochi la biashara. Kwa haters nawaambia kama pochi linatumika hata watumie pochi. Kwa sababu tuone wanafika wapi. Kama pochi linatumika, watumie pochi, tuone wanafika wapi. But for Rachael Tabi ni brains and strategy. Brains, strategy na Mungu. Hamna pochi. Hamna pochi. Magoti chini, kichwa mbele, confident, unachapa show safi. Talking about confidence, tumekuona pale, naona height yako uko kama 5'4", hapo 5'3". Nikikuangalia hiyo height yako uko na body ndogo, but the confidence inatoka wapi? First of all, the confidence is driven by myself not being happy as a youth in this country. Na mimi na feel kukua Kenya ni kama tu kifo saizi. Kwa sababu number one, we've graduated, hakuna kazi. Tunaambiwa kazi ziko but ni formalities tu. Bado zinarudi kwa wale wazee tu. They are okay, ni wazee, senior. They're senior people. They don't want to let go of their positions in the office. I'm very mad at them.
Mimi hiyo confidence inakuja kwa sababu kuna vitu naona haviendi sawa vile zinafaa kuwa. Hakuna kazi, wanaomba mvua inyeshe, those things don't make sense to me. That's why I feel I'm mad. I don't want to run politics with emotions. Of course, women run things with emotions, but I feel I'm so angered because the youth are suffering. They have no jobs. They've graduated. They just no food. Cost of living is too high. Taxation. Wanatoa taxation hadi kwa watu wako na disability. Na tukiuliza tunaambiwa tupige magoti tuombe. Unajua hata Mungu akusaidie, lazima ujisaidie pia. So hiyo kitu ninafanya pia na feel angered. And number 2, waliba kura. Mimi nita insist that I don't recognize the legitimate government, and I'm not sorry to say that, because they stole the election. The election was manipulated. Me, I believe Baba won the election. The whistleblower show alituonyesha Baba won the election with 8 point something. Lakini sasa watu wanajiuliza huyu whistleblower alikuwa wapi? Tukaenda Supreme Court, evidence ikapelekwa. Whistleblower alikuwa wapi? Wewe uone watu wanasema ni Baba anataka nusu mkate na nyinyi ndio watu mnataka kusaidia Baba apate hiyo nusu mkate. Baba hataki nusu mkate. I stand here confident to tell you Baba hataki nusu mkate. We are not even going for handshake. Vile wanasema pia haitaki pia si ndio hatuitaki kabisa. We cannot handshake with a government that did not win an election. We are going to take the state house. That is where Baba belongs. He's not supposed to be out here doing mandamano. Of course, there are people's barazas which are constitutionally right for us to do it. Tunakubaliwa na katiba kufanya maandamano yetu na ni ya kiamani, lakini maandamano yetu yataishia state house kwa sababu mimi tuna feel hapo ndo inafaa Baba akue, kwa sababu watu wamechukua serikali ni kama imewashinda, hawaelewi kitu wanafaa kuifanyia. Mimi naona ni kama labda muwape time, muwape muda. Hata nyinyi mngekuwa labda Baba angekuwa labda president, wanaomba labda muwape muda. Sijui Rachael Tabitha. Dalili ya mvua ni mawingu na hakuna dalili. Hamna dalili. Nothing will change. Wameshaanza na mbwembwe, sijui LGTB, sijui what. Mara tuombe mvua inyeshe, tuombe sijui nini. Mara serikali iko na ofisi ya watu wa maombi. You know, we know God. We acknowledge God. He is there, he exists. But let's not overdo it. We cannot pray for basic things. We have to come with policies. And that thing would have been done better by Baba himself. Mimi namwamini sana. Huyo ni mwanaume na nusu. Na unasema mnataka kuenda state house. Hii state house mnaendaje jamani? Wakenya wanajiuliza hii maswali. Mnasema mnataka movement for defense of democracy. Mnataka kuenda state house aje? Watu wanajiuliza mmevaa hadi nguo ya jeshi. Kwani mnataka kupindua serikali ama iko vipi? Watu hawaelewe. Unajua wewe kama Rachael Tabitha, watu wakikuona umevaa ile nguo, hebu waambia Wakenya wakuelewe. Mbona unaivaa? Una defend nini? Hiyo nguo inafaa kila mwananchi ashone. Mwananchi wote wenye nafila na finywa na hii serikali ashone hiyo nguo avae. Hiyo nguo si wrong kuvaa. Hiyo ni nguo tu kama zile zingine. And the movement for the defense of democracy is not here to overthrow the government. Or the government in quotes, of course. Sisi tuko hapa to talk about the issues that affect the common mwananchi. To talk about electoral injustices. To talk about unemployment, high cost of living. Na sisi tukaona Baba ndo anaongea hizo vitu, ndo maana sisi tukajalani na yeye. Hasa we are not harmed. If you look at me, do I look like I can overthrow someone? Sisi tuko hapo kama ni ku-overthrow but peacefully. Tukifuata katiba. Yeah. And you're very confident. Unajua msichana pale nje ambaye anakuangalia anasema, "Hai, huyu msichana, when I want to grow up I want to be like her." Looking at you na pale umeanzia, unajiona in the next 5 years, 10 years maybe, who will you become? Mama, what is your goal in terms of leadership? My goal is parliament, whether National Assembly, whether Senate, and I'll go to the ballot and I will win. Mwaka? Unajua hiyo shida ya mwaka nikisema naweza kupata mambo mengine imekuja nikaenda maybe tunaenda state house, unaona, lakini wakae wakijua mimi I'm not stopping anytime soon. I know where I want to go and purposely I want to be there to help the people, to amplify the voice of women. Women that people think they cannot do anything. People think that women must be favored. People think that women are weak. You know, what man can do, women can do, apart from kukojoa kama umesimama. So we are born differently. I believe we have capabilities. We can do some things that men cannot do. We are not here to fight men. We are here to just compliment them. Just do more. Peacefully, tufanye kazi pamoja. So they have to support us. And if they don't support us, we'll still go. We'll still go on with the what brought us kwa table. Yeah. Talking about women and perceptions and men supporting you.
Tumeona pale weekend ulikuwa na baba kwenye rally moja na kuna statement imekuwa ikitrend sana mtandaoni. Pale ulisema baba ni mwanaume. Sijui kama hebu rudia Wakenya labda wale ambao wako wanajua wasikie ni nini ulisema, alafu ndo nikuulize hilo swali. Unaweza rudia tu, labda unajua kuna watu maybe walikuelewa vibaya. Mimi before I said, I was trying to put up a point. And you know, when you find crowd, you must speak to that crowd. You cannot find a crowd that wants to hear your Swahili and Sheng and to go there with also your English. Hata hawata kuelewa. Hao watu wamesoma na wamechoka. Watu wako njaa kwanza, hata akili ifanyi kazi. Hata mimi mwenyewe niko njaa. Sometimes hata akili inaweza ruka upate nimeropokwa vitu. But that was not a mistake anyway, it happened. Mimi nilisema baba has balls just like them. They also have balls just like him. So why are they afraid of opening servers? Because up to now servers are not open. And that thing is inatukasirisha sana. Wafungue server basi wananchi waone. Mimi nilisema, you know, balls ni euphemism tu for lakini sasa unajua Kiafrika ulitumia jina ya Kiswahili. Walisema hebu sikize hiyo video. Sikize hii video kwanza hapa, alafu ndio turudi kwa Tabi. Tuko hapa kwa sababu waliiba kura za baba na tunaziendea kwa madaha. Tunaenda State House. Hatutishi. Vijana nawaambia hivi, I'll be very brief. Wakati baba anapuliza firimbi, tafadhali usibaki nyuma. Twende State House. Baba alishinda uchaguzi na watatuambia kitu. Wako na makende mbili kama ya baba. I'm sorry to say, kama wao ni wanaume, wafungue sava. Mbona wamefunga sava? Wafungue sava. Asante. So video ndio hiyo. Watu wamesikia Tabi amesema hayo maneno ambayo sitaki kuarudia. Ulikuwa kwa hivyo unajaribu kumaanisha it is about having the courage. Yeah, like I've said, Makesh is an euphemism for ability, to mean that baba is able. Hata wazungu, they say that you must have still balls for you to be in politics, for you to be a leader. And it is evident, baba has had confident. You cannot maintain a political limelight for more than 30 years if you don't have steel balls. That is the thing. So it is just a political statement like any other. It has been used before by women leaders. It has been used before by leaders. So why is it a big deal when I've used it maybe in a political rally? Because I'm young? But then I refuse. I'm not. Being young is kind of disability. You cannot tame me by telling me that I'm young. I don't believe that. I believe we are adults and we are accountable for whatever we do. And whatever I say, that's a political statement, and they should not get scared actually. Naona wanateta sana, nataka kuambia they should wait for the next bomb. Atomic bomb. Because we are not here to joke. We are here seriously because our democracy is at threat. They should wait for what? A bomb. They should, we cannot compromise this thing. We cannot, revolution haitaki compromise. Let that sink to those people. Revolution haitaki compromise. So let them stop focusing on small things. Let them focus on the big elephant in the house, which is electoral injustice, high cost of living, unemployment, now hypocrisy, pretense, manipulation, fake prayers, and all those kind of things. I really like your confidence, Tabi. Hebu niambie, ukiwa pale nje, maybe family, close family, parents, siblings, hey, wakwambia, hey, Tabi, go slow, man. Hey, go slow. When bado ni mtoto. Maybe ama friends wanakwambia, what is the reaction vile umekujia very boldly and confident? I treat them as cowards. And to know cowards die many times. And in this life, when people tell you don't do this, you'll die, you'll be killed. Sijui wananiambia juzi ati wewe, wachana serikali utatupwa yala. Sijui nini. I want to tell them that cowards die many times. But we cannot live in fear, because ingekuwa watu wakufi tungeogopa. But at the end of the day, you have to die. So why are you scared of death? If you move with fear, fear is a mentality. If you move with fear, you'll never do anything. And there's some things need us to stand strongly, to come out confidently for them to work. So I don't believe in fear. And when they tell me to be afraid of my life and all that, I tell them that
We have to take this course. It's about us. Tukinyamaza, when our voice is suppressed, then we are likely to keep on crying for the same things. We have to speak now or never. Yeah. So Tabi, unajua saizi umekuwa public figure. Tumeona pale online kuna jamaa, ukikuwa public figure lazima uingie pale kwenye kliniki yake kidogo akudunge mashindano. Jamaa anaitwa Andrew Kibe. Tumekuona amesema mambo ambayo labda sijui kama yamekupendeza. What do you think of what Kibe has been saying about you? You know, Kibe is just a content creator who is misusing his microphone. Now he's hiding in the United States. He's misusing his microphone. Least does he know that there is power in microphone. You can use it for better things, apart from attacking women left, right, center. He is always waiting for women to do something for him to get content and to mislead men always. So me for Kibe, I don't feel anything about it. It's normal. But I just want to tell him that he need to use his microphone well. He need to know that women will be rising to join the politics. And for women to be in politics, it doesn't mean that wameuza kanyau. Awache tu ushamba. Women have to be in leadership, and we will be in leadership unapologetically, whether he likes it or not, because it doesn't support women. And you know, we cannot beg him to do what we want to do. We'll do it. Let him stop hiding from USA. Najua ameko huko na mama fulani. Yeye arudi Kenya, support wa Kenya wenzake, na support women. He has no choice actually. But I'm happy that he realized that maandamano is legit. Walisema maandamano is legit. For him to talk, it means that Baba is heavy. For him to talk about this thing, it means that Baba is heavy. He had to use the caption with Baba's name for him to be relevant, to get views, to get likes. So I want to tell him that he should make proper use of microphone and support women. And as a woman leader, unaona for a very long time amekuwa akiingilia women this, women that. Anasema wewe hata mwanaume ile ambaye anakuwa weak huyo ni nganuthi, anawaitanga kinuthia. Kinuthia anampea whips. Mimi nasema I think there is much to do to help men. Of course, sometimes he does it. 30% he does well to mentor the men, like they need what he says. But the 70%, he need to be realistic at sometimes. We know he's a heartbroken man. He's full of bitterness. Let him leave women alone, and we'll not even force him to leave us alone. We'll just do whatever we feel like it's right for us to do. And he'll just keep on getting content. Of course, he wants content, but he needs to adjust. It is not women to adjust. It is him and fellow men who are chauvinists to adjust and support women. We are here to stay. Yeah. Thank you very much, Tabi. Na tukimalizia, nataka tu maybe uangalie ile kamera, umpatie ujumbe kidogo rais. Nasema mmesema mko na mambo yenu, mambo mingi, nini, hamjafurahia. Lakini angalia tu kamera, ambia rais kitu. Ningependa kumwambia rais, Honorable Raila Amolo Odinga, that aendelee na People's Baraza. Rais. Rais ni Raila. Ala, rais ni William Samuel. Well, he is still illegitimate to me, and I'd like to tell him that people are crying and he should do something. For the few days that he's in the office, he needs to adjust a little bit and make sure he makes his voters happy. Otherwise, they'll still punish him again on the ballot come 2027. They've punished him 2022. He had to rig. Now, if he doesn't do it in the right way, they'll still punish him again. Let him do what is rightful for him. For the remaining few days, let him give jobs to the youth. Let him give Mama Boga vile alimpromise yes moja sijamuona, alipromise mtu wa bodaboda sijamuona, amepromise hustlers kuwapandisha juu, bado wako chini wanalia, kwanza ndo imekuwa wasi. Aliwapromise Willy bado ni kitu ya 3,000 shillings hajafanya. So let him do something for the wananchi for the remaining days that he's in the office. Otherwise, they'll punish him badly in the ballots. Message to Raila Amolo Odinga. Message for Baba is that Baba wewe, tunakuangalia sana, tunakuombea sana, uishi maisha marefu, kwa sababu wewe ndo the father of this politics in Kenya, the father of democracy, whether they like it or not. Baba give up, pigania democracy, pigania state house yako, pigania justices in elections, pigania kila kitu. Sisi kama wana youth tuko nyuma yako na tutakusupport hadi mwisho. Mungu atusaidie tu, atupe wahi na atupe nguvu na hauwe maadui zetu. Ndio tuweze kumanuva pia easily.
Haya, message ya mwisho kwa fans wako, supporters wako, wale wanasema huyu msichana anakuja, huyu msichana tumuogope, in the next 5 years huyu anaweza kuwa ndio more fire ya Nairobi. Mimi niko na mafan wengi. The same way niko na maheras, niko na mafans. Kuna mafans at least 60%, maheras 40%, hao ni watu wa UDA ndio mahaters. Lakini hata kuna watu wa UDA ni masupporters. So to my supporters, I want to tell you that always see the positivity in everything. We have to focus on the big elephant in the house. Do not see the petty things. Look at the big elephant. Let's focus. Keep supporting me. I am because of you. By the way, ukanigusa hapa sahi na ninue simu yangu hivi. Unashtuka bwana. Hii inajaa yote. Inajaza tu mafans wangu. Niko na wengi sana. Si ma comrades peke yao, hata ma youth. Hata wa mtaa huko, hata wa male mabambi wote, hata ma cool kids. Mimi niko na mafan wengi. So nawaambia shukran sana. You've made me proud and I'll never let you down. Actually ndo nimeanza na sioni nikiwacha soon. Unless waniue, lakini pia wananiua kwa nini? Haya, Mungu ataua before niue. So I'll make them proud, my fans, and I appreciate them so far. Thank you very much, Tabi. Tumeongea na wewe, umetufurahisha. We look forward to having more and more conversations. Nataka tu tukimalizia, angalia hiyo kamera, shika hii microphone. Assume tuko kwa rally. Patia watu kitu kidogo. Wape mbwembwe kidogo. Wape mbwembwe kidogo. Wananchi hoye! Wananchi hoye! Viva wananchi, viva! Tuko hapa kwa sababu tunafaa kukua hapa. Na hatuhitaji ruhusa kukua hapa. Kwa sababu ni sasa hivi tufanye change or we cry forever. A coward dies many times, but a confident person lives longer. He dies once. Viva!